TL sequencing analysis. A significant peak was detected on chromosome 8, overlapping with the TAC5 region, confirming that this locus indeed contributes to the variation in tiller angle between the two lines. What a coincidence. Okay, to further narrow down the TAC5 region, we use the BC2 F2 segregated population, which allowed us to delimit the locus of the locus to the 53.1 kb interval. Within this region, a strong candidate gene, ONA, as we expected, was identified. Using the genomic sequence information of open and spread, we carefully compared both the CDS and promoter regions of the candidate genes. However, quite unexpectedly, no nucleotide variants were detected between the parental lines. At the moment, I was completely shocked, and as you can see from the background image, it perfectly captures how I felt. After realizing that there were no nucleotide variants in the CDS or promoter regions between the parental lines, I remembered what my senior colleagues often said, that a scientist must stay confident in their experiments, even when the results take an unexpected turn. So I asked myself, what if the difference isn't in the DNA sequence, but in how it's regulated? That's when I decided to approach this from an epigenetic perspective, specifically by examining DNA methylation patterns using bisulfite sequencing. Through this analysis, I identified distinct methylation differences in the promoter region here, around -1240 to -1241 base pair, with hypermethylation in the open line and hypomethylation in the spread line. Importantly, these methylation patterns were consistently observed in the F2 population individuals used for QTL sequencing, and remarkably, they co-segregated with the phenotype. Yay! Okay, to precisely validate the effect of these epialleles on tiller angle, we developed two near isogenic lines, open near isogenic and spread isogenic lines, from reciprocal crosses between open and spread. Open and spread nil. So this spread nil contains the open allele with the spread background, which displayed a narrow tiller angle, showed higher, so you can see it's showing narrow tiller angle, and it showed high methylation levels. So open and spread nil is showing high methylation level, compared to spread and open nil, which spread and open nil exhibited a wide tiller angle. At the tiller base, spread and an open nil, these two, show relatively symmetrical growth with a similar length between the inner and outer side of the tiller base. In contrast, open and spread nil exhibited asymmetrical growth with a shorter inner and resulting in a narrower tiller angle. Except for the tiller angle, there were no significant differences in other agronomic traits. These findings demonstrate that the epialleles derived from open and spread
are stably inherited and play a determinant role in shaping tiller angle variation in rice. Because we had identified a clear difference in DNA methylation within the promoter region, we next examined whether this epigenetic variation actually affects gene transcription. To test this, we measured the expression levels of ONAC 106 in the outmost tillers of spread and spread nil from 60 to 110 days after sowing. As expected, spread shows significantly higher expression than spread nil, particularly at 80 and 90 day after sowing, when tiller angle formation is actively occurring. These findings suggest that the differential expression between spread and spread nil is driven not by nucleotide sequence polymorphism, but by epigenetic regulation associated with promoter methylation differences. To investigate how epigenetic differences influence transcriptional responses to gravity, we analyzed the shoot bases of spread and spread nil seedlings after gravity stimulation at 5 time points within 8 hours period. PCA based on the whole transcriptome revealed that all samples could be divided into 3 distinct groups. Samples without gravity stimulation at 0 hours were not differentiated between spread and spread nil, whereas early stage samples, 1 hours and 2 hours of spread, were grouped with late stage samples, 4 hours and 8 hours of spread nil, and vice versa. These results suggest a temporal shift in the transcriptional response between the 2 lines. To further dissect these patterns, we performed cluster analysis of all expressed genes. The genes were clearly separated into 2 major clusters. Cluster 1 showed higher expression at early stage and lower expression at late stage in spread nil. So this is spread nil. Cluster 2 showed the opposite trend with higher expression at early stage and lower stage expression at late stage in spread. Okay. Together, these findings indicate that differential expression driven by TAC5 CG allele and TAC5 methylation CG allele, epialleles, modulates the timing and intensity of downstream transcriptional responses to gravity stimulation. From the RNA sequencing analysis, we observed a substantially higher number of differentially expressed genes associated with ROS-related processes, including organelle-specific ROS generation, DNA repair, protein degradation, and antioxidant activity. As mentioned earlier, rice perceives gravity and transduces the signal downstream through calcium ion, ROS, and inositol triphosphate. So based on this, we examined the expression pattern of ROS-related genes to determine their potential involvement in the gravitropic response. Genes responsible for ROS generation in the apoplast, chloroplast, endoplasmic reticulum, and peroxisome
showed higher expression at the early stage of gravity stimulation in spread, and at the late stage in spread nil here for the spread nil. Okay, interestingly, mitochondrial RS-related genes display the opposite pattern, showing early induction in spread nil here and delayed expression in spread here. Similarly, genes related to antioxidant defense and oxidative stress followed the same trend, being activated earlier in spread nil and later in spread after gravity stimulation. So taken together, these results suggest that TAC5 regulates the gravitropic response through RS-mediated signaling, particularly by modulating RS generation and detoxification pathways. Moreover, mitochondrial ROS-related genes may play a central role in driving the differential timing of the gravitropic response between the two lines. Since the transcriptome analysis revealed clear differences in the expression of ROS-related genes between spread and spread nil, we next sought to determine whether the difference in the gravitropic response could be explained by ROS accumulation. To this end, hydrogen peroxide levels were measured in the shoot base of spread and spread nil seedlings that were gravity stimulated for 0 to 8 hours. In spread, hydrogen peroxide levels gradually increased from 0 to 4 hours after gravity stimulation. By contrast, spread nil exhibited a sharp raise in hydrogen peroxide concentration for 2 hours, followed by the rapid decline by 8 hours, indicating a more transient and dramatic RS response. When we compared the spatial distribution of the hydrogen peroxide between the upper and the lower side of the shoot bases, no significant difference was detected between spread and spread nil, suggesting that the asymmetric distribution of hydrogen peroxide is not the key determinant of their distinct gravitropic behaviors. So taken together, sorry, these results suggest that TAC5 modulates gravitropism primarily by altering the level and temporal dynamics of hydrogen peroxide accumulation rather than changing its spatial distribution. To examine whether CG methylation at the minus 1241 base pair position of the TAC5 promoter contributes to variation in Taylor angle among Oryza sativa accessions, we analyzed allelic variation and corresponding phenotypes in a panel of 292 accessions representing the aromatic, temperate japonica, tropical japonica, indica, and Aus subspecies. In Japonica cultivar Nipponbare, here, the cytosine at this position was substituted by thymine, thereby preventing CG methylation from occurring. This finding implies that two types of variants, nucleotide alleles and epialleles, coexist at the same genomic site,
Accordingly, TAC5 could be classified into three allelic forms: TAC5 CG allele, TAC5 methylated CG alleles, and TAC5 TG allele. Interestingly, a session harboring this TG allele exhibited a markedly wider Tiller angle compared with those containing here it is. Yes, so the CG allele exhibited a markedly wider Tiller angle compared with those containing TG allele and methylated CG allele. Okay, these results indicate that both the SNP allele and the FP allele of TAC5 are jointly associated with the natural variation in Tiller angle observed among Oryza sativa accessions. Okay, now I'm going to talk about TAC1, the interaction between TAC1 and TAC5. So TAC1 is a major determinant of Tiller angle in rice, a mutation in the 3' splicing site of the fourth intron, changing GGGA to AGGA. So G has changed to A. This leads to a narrow Tiller angle in Japonica accessions, whereas TAC1 A allele is typically found in wild and indica accessions showing wider Tiller angles. To investigate these, TAC5 acts in concert with TAC1 to modulate Tiller angle. We analyze allelic combination of both genes across Oryza sativa accessions. And 6 types of allelic combination were detected. Among them, combination of A, this one, was predominant in aromatic and temperate japonica, while combination F, this combination, appeared exclusively in indica and aus accessions. Accessions carrying combination A, this one, exhibited the narrowest Tiller angle, whereas those with combination F show the widest. These results indicate that TAC1 and TAC5 additively control Tiller angle variation in rice. To confirm this additive effects within the same genetic background, 2 near isogenic lines, these two, were generated. The Tiller angle of spread with TAC1 G allele and TAC5 methylated CG allele was significantly narrower than that of the spread near nil containing TAC1 G alone, as you can see here, and also the one carrying the methylated CG allele. Whereas the original spread lines exhibited the widest Tiller angle. Together, these findings demonstrate that TAC5 acts additively with TAC1 to fine-tune rice Tiller angle. Okay, so next I'll be introducing the QTLs related to adaxial leaf rolling that I have identified and explain how these QTLs influence the leaf rolling phenotype. Okay, this work was published in Frontiers in Plant Science in 2021.
So leaves serves as the primary solar panels of plants, where photosynthesis converts carbon dioxide and water into sugar and oxygen. The efficiency of this process is strongly influenced by leaf shape, which is defined by parameters such as leaf length, leaf width, area, thickness, and the degree of curling. In general, broad and flatter leaves exhibit higher maximum photosynthetic rates. However, these leaf forms do not always contribute to enhanced canopy-level photosynthetic efficiency. As leaves become wider and flatter, the upper canopy often shades the lower leaves, thereby reducing the overall photosynthetic capacity of the plant. For nearly 3 decades, farmers and breeders have recognized the V-shape or moderately rolled leaf as an important target trait in rice improvement program. This is because moderate leaf rolling stiffens the leaf blade and helps maintain leaf erectness, minimizing mutual shade among leaves and enhancing light penetration within the canopy. As a result, plants with moderate rolled leaves exhibit higher photosynthetic efficiency and are suitable for high-density planting. In addition, under environmental stresses such as drought, intense light, or high temperature, moderate leaf rolling increases stomatal resistance and maintains high humidity near the leaf surface, effectively reducing water loss. However, excessive leaf rolling can have adverse effects leading to delayed plant growth, developmental abnormalities, and reduce grain yield. Therefore, developing rice varieties with moderate degrees of leaf rolling represents an ideal balance between photosynthetic efficiency and yield optimization and remains the central goal of modern rice breeding programs. Advancement in molecular genetics have led to the discovery of more than 60 genes associated with leaf rolling, many of which have been cloned and functionally characterized in rice. These findings have greatly improved our understanding of the molecular basis of leaf rolling. However, applying these genes to practical breeding programs has proven challenging. This is because most of the mutants exhibit severe leaf rolling, often accompanied by abnormal morphological traits such as reduced plant height, abnormal panicle structure, or decreased grain yield. Okay, to overcome these limitations, researchers have turned their attention to natural sequence variation within key leaf rolling QTLs and genes. As discussed earlier, moderate leaf rolling is an important adaptive trait that optimizes canopy architecture, enhances light penetration, and reduces water loss under stress conditions. However, while the physiological significance of this trait is well understood, the genetic mechanisms underlying adaxial leaf rolling remain largely unclear. Previous studies have mainly focused on mutant-based analysis, which often result in severe rolling and pleiotropic defects, limiting their uh, applicability, sorry, in breeding. To bridge this gap, our study aimed to uncover
the natural genetic determinants of adexual leaf rolling using a recombinant inbred line population derived from the rice cultivar Bidang 23. Specifically, we thought to identify QTLs associated with adexual leaf rolling, validate their genetic effects in backcross progenies, and examine the underlying histological changes that explain how these loci influence leaf curvature. Through this approach, we aim to provide both a genetic and morphological framework for understanding how adexual leaf rolling contributes to rice canopy optimization. The high-yield Korean rice variety, Bidang 23, exhibits moderate adexual leaf rolling, while those of T887 were mostly flat. To dissect the genetic basis of this difference, we developed a recombinant inbred line population derived from a cross between these two cultivars, consisting of 162 recombinant inbred lines. Across two field trials, the flag leaf rolling index and second leaf rolling index. So this is trial 1 and trial 2, and first leaf rolling index, flag leaf rolling index, and second leaf rolling index. Okay, Bidang M23 were consistently higher than those of T887. So Bidang is always higher than T887. Among the reals, flag leaf rolling index values varied widely from 0 to 95.8%, and second leaf rolling index range from 0 to 81.8%, showing transgressive segregation beyond the parental range. To uncover the genetic loci responsible for adexual leaf rolling, a total of 6,140 markers were mapped across the entire Nippon-Bari reference genome. The markers were evenly distributed, averaging about 512 markers per chromosome, corresponding to 16.5 markers per megabase. From this analysis, we identified 12 QTLs for flag leaf rolling index and 10 QTLs for second leaf rolling index across two field trials. Among them, 3 stable QTLs were assigned as adexually rolled leaf 1, RO1, and QRO5 and QRO9. These were consistently detected for both flag leaf rolling index and second leaf rolling index. So both QRO1 and QRO9 exhibited positive additive effects, indicating that M23 alleles at these loci increase the degree of leaf rolling. So when QRO1 exists, of the Bidang allele exists, you can see the leaf rolling indexes increases. Also in QRO9 in the same pattern. In contrast, QRO5
showed a negative additive effect where the T887 allele enhanced the leaf rolling phenotype. When combined recombinant invert lines carrying the RO1 with median allele and RO5 with T887 allele and RO9 with median 23 allele, these combinations display the highest average leaf rolling index, whereas those with the opposite combination showed the lowest values. So these results demonstrate that adaxial leaf rolling is regulated by the additive interaction among these three major loci. Because recombinant invert lines contain only homozygous alleles, we used BC2 F2 population to further investigate the gene action of QRO1 and QRO9. This population was developed using BDAM23 as a recurrent parent and backcross progenies carrying the donor allele at QRO5 together with heterozygous alleles at QRO1 and QRO9 were selected for analysis. In the BC2F2 population, plants carrying the median allele, median 23 allele at QRO1 and QRO9 exhibited higher leaf rolling index values consistent with the results obtained from the real mapping population. Same here. Moreover, individuals with heterozygous alleles at either locus showed intermediate leaf rolling index values between the two parental lines, also here too, demonstrating that both QRO1 and QRO9 act in an additive manner. Importantly, both QTLs displayed additive gene action regardless of the allele type of the other locus, indicating the absence of epistatic interaction between QRO1 and QRO9. These findings confirm that adaxial leaf rolling is regulated through additive, independent contribution of these two major loci. To further confirm the genetic effects of QRO1 and QRO9, we developed 4 near isogenic lines by backcrossing with both parental varieties. All neos show the genetic background recovery of over 87.6% to their respective recurrent parents. Both QRO1 and QRO9 exhibited additive effects on the flag leaf rolling index and second leaf rolling index, regardless of the genetic background. So confirming that these two loci independently and additively regulate adaxial leaf rolling. To determine whether vein structure contributes to adaxial leaf rolling, we compared vein-related traits among the neos and their parental lines. No significant differences were observed in the number of large and small veins, and the ratio of small to large veins remained unchanged across all lines. These results indicate that vein number traits are not involved in regulating the adaxial leaf rolling phenotype, suggesting that other cellular or anatomical factors may play a more direct role in leaf curvature formation. We then examined 5 structural parameters: leaf thickness across
leaf thickness across bulliform cell, leaf thickness across small vein regions, and the ratio of these two, bulliform cell height and bulliform cell height and bulliform cell proportion, which was calculated by dividing the thickness across bulliform cell. Okay. Among these traits, leaf thickness across bulliform cell height, and bulliform cell proportion shows significant difference between T887 and the two nils, but not between the nils. In contrast, leaf thickness across small vein region differed significantly not only between T887 and the nils, but also between the nils. The ratio of the thickness was significantly higher in T887 with two M23 alleles compared with the one containing only one M23 allele, suggesting differential regulation of tissue thickness between these two loci. Taken together, these findings suggest that QRO9 primarily regulates overall leaf thickness and bulliform cell enlargement, whereas RO1 predominantly affects tissue thickness around small vein region. To further refine the genomic regions harboring QRO1 and QRO9, we developed a BC3F3 population consisting of 2,228 plants produced by reciprocal backcrossing. For QRO9, mapping was performed using 1860 plants derived from the progeny carrying the recipient allele of QRO1 and QRO5. This QTL was initially located within 220 kb intervals on chromosome 9 and farther narrowed down to a 90 kb interval. For QRO1, fine mapping was conducted using 368 plants derived from individuals carrying the recipient allele of QRO5 and the donor allele of QRO9, enabling the clear assessment of QRO1's effect on the leaf rolling phenotype. This locus was initially mapped to a 130 kb interval on chromosome 1 here, and was finally narrowed down to a 60 kb interval. Together, these results successfully narrowed both QRO1 and QRO9 to precise genomic intervals, providing a foundation for the identification of causal genes controlling adexual leaf rolling in rice. So this is my last slide. Building up the identification of QRO1 and QRO9, we developed molecular markers tightly linked to these leaf rolling QTLs and registered a patent for their use in early trait prediction. These markers enable the efficient selection of desirable alleles at the seedling stage, providing a valuable tool for marker-assisted selection in rice breeding. Currently, we are introducing the favorable leaf rolling alleles from Biryang 23 into several elite cultivars through crossbreeding programs, including Shindongjin for high yield, Chucheng
for superior grain quality, and Chongpum for enhanced stress tolerance. These ongoing efforts aim to translate genetic discoveries into practical breeding strategies, ultimately contributing to the development of rice varieties with optimized plant architecture, improved photosynthetic efficiency, and greater adaptability to the field condition. So this is all for my work today. This work was supported by the RDA, Republic of Korea, and I would like to thank all collaborators for their valuable support and guidance throughout this study. Thank you for your attention, and I would like to answer all the questions. Well, thank you, Dr. Lee, for that truly insightful presentations. I believe that a lot of new informations shared by you will be beneficial for us. And now let's move to the discussion sessions. I would like to invite our audience to participate by asking questions, or you may also share your views in this discussion session. We'll have 2 sessions, each for at least up to 3 questions. Please raise your hand and state your name before asking question. Before questions, I will be summarize what Dr. Lee's presented today. So this is a very comprehensive research study, I guess. So Dr. Lee and team try to do QTL mapping to identify the major genetic loci controlling shoot gravitropisms and teleanger, as well as leaf rollings play a role in the plant architecture to facilitate how to improve the yield production in rice breeding program. And these presentations also provide us this view how to determine the natural allelic variations at the KTL loci for certain traits. Okay, I think there will be a question in the chat box. No? Okay. But so I don't know what we it learned means. a lot. How do they determine the natural allelic variation at the KTL loci contribute to architecture-related traits? I think this also very insightful for us, as well as Dr. already explained to all of us here how do they conduct research to elucidate the morphological base of adaxial leaf rolling by examining histological alterations in leaf control by the detected KTLs. A lot of informations that I think this research took very long story. Yeah.
That's right, Dr. Lee. And as a researcher in BRIN, we are very envy, and we are willing to learn not only from this event. I think in this coming future, we are expecting that we'll establish kind of research collaborations. Of course, um, we feel we are nothing with your research experience, because this such a very comprehensive research. But Dr. Fatima, maybe you have any questions? No. Okay. Profile. Dr. Lee, there is one question in the chat box. Let me check. Yeah, I'm seeing it. Is Let's there see. any relationship between rice plant The architecture questions with is addressed to Dr. Lee. Is there any relationship between rice plant architecture with metabolite profile or metabolomics study approach? And the second one is, how about the effect if we manipulate rice plant architecture with root morphology and root architecture? The questions come from, can you show me? From Mr. Nurfianto Gier Pangidung. Please, Dr. Lee, provide your Sure. response. So yeah, I haven't done any metabolite profile myself, so I don't have much to tell you, but I'm sure there are some research related to metabolic profiles related to plant architecture. This is because, as I told you in the introduction, so this leaf rolling and also tiller angle is determined by many hormones such as auxin. So I think there are some research related to those hormones. Yeah, I hope that answered. And for the second question, how about this if we manipulate less architecture with root morphology? Yeah, yeah, it's a question about manipulating root morphology architecture, right? So actually in our lab we have a student who's working on root trait for like root biomass and root length, and we're trying to identify also QTLs for using the GWAS analysis and QTL mapping, what I did. Yeah, so we're on the process at the moment, so I don't have the answers for now for the second question. Yeah. I'll let you know when we figure that out. Okay, we have another question. Is it possible to control the epigenic effect in the case of open and spread phenotype? Yes, it's actually possible. So we have a new technique using the CRISPR-Cas9 technology. So you can actually, so normally when you think of Cas9, CRISPR-Cas9 technology, you think you can change the single nucleotide as you the region near that you are targeting, but recently
I think it was like 2 years ago, a new technology has been published related to this CRISPR-Cas9, which actually targets the methylation and it demethylates. So it is possible to control the methylation at the moment. And we have another question. Is it any affect shoot-root ratio, maybe if we manipulate plant architecture? Yes, I'm pretty sure there will be some kind of difference after we change the shoot-root ratio. So could you give me more details with what kind of information you really are curious about? Please, Pak Sigit. The questions, sorry, Dr. Lee, Yes. your comment is addressed to Dr. Sigit or Mr. Nurfianto? Nurfianto, please. Yes. Yes. Okay. The questions has been revised, as you can see from the chat box, Dr. Lee. Mhm. The specific question is it any effects? Is it any affects shoot root ratio maybe if you manipulate plant architecture? Because as far as I know, it can affect productivity. Can you get what the question is? I think this question is asking if we make some difference, architectural difference in the shoe part, which differs the ratio of the root ratio. Is there any difference for the rice yield? Is this the question that did I get the question right? Um, Okay. So yeah. as I mentioned in the introduction, so leaf tiller angle and leaf ruling actually determines the efficiency of photosynthetic activity. So when you it's important to control these traits in a moderate and ideal architecture, because if it's too severely rolled, or if the tiller angle is too narrow or too open, it's there could be many adverse effects. So it will affect the rice yield. And for our study, to reduce all these adverse effects, we try to um, transfer only the target gene with um, so and cleaning all the backgrounds, so that the results I told you, you can see there's only the difference
between the target traits, and the rest of the traits were all same with the background cultivars. So in this case, we are now trying to test if this ideal trait really affects the rice productivity. We are still on the process to cleaning the background because it's still like 80% to 90% similar to the wild type. So I think we need 1 or 2 more years to clean up all the backgrounds and really test the effect if it's really affecting the rice yield. That means the breeding populations that you use, like near isogenic lines, and as well as developing the backcross breeding lines approach, it's one of the strategy to remove the unwanted regions in this in your population, right? Mhm. Okay. We move to the next yeah, the next person who raised a hand, Bu Mutiara Kapitaloka, please. Thank you, Pak Rafli. My name is Mutiara from Research Center for Applied Botany. So my question is related to the leaf rolling. So the first on your first presentation, there is a statement that the leaf rolling might also maintain the high photosynthesis efficiency in the rice plants. But I just wonder, leaf rolling might sound very promising to increase the plant resistance to drought as well. But in the other hand, I also uh, thinking that the increase of the polyform structure also might lead to the stomata rejection as well. So I just think that transpiration may be lower, but the photosynthesis could be higher. Sorry, the photosynthesis could be also lower about this. So what is your opinion about this? Because I think the photosynthesis efficiency also highly related to the yield production, right? And then the second question is, uh, it seems like that you use the genetic mapping in the big cross population, if I'm not wrong. My question is, can we use the F2 population because back cross or near isogenic line maybe it's too long to take to develop F2 population maybe shorter. Okay, that's all my question. Thank you. Okay, so let me get let me check if I get the question right. So the second question was, is it possible to use F2 population for mapping, right? Did I get Yes, it correct? yes, Okay, yeah. yes, it is possible. The reason why I use like backcross BC2 F2 is because I was trying to narrow down the candidate region, and my final goal was to just transfer the target gene and without cleaning all the background. So that was the purpose why I had to backcross and use all the backcross populations. So and the first question I didn't get it quite right. Could you explain? This is the relation of the leaf rolling and the photosynthesis efficiency.
Because in your presentation, I heard that there is a statement that leaf rolling may be also improve the photosynthesis efficiency of the plants. But in the other hand, I also think that the leaf rolling may, as the volume increase, so the leaf rolling may also reduce the stomata density in the plant. So it might also increase the transpiration. But on the other hand, it would also maybe decrease the photosynthesis because I don't see that, I didn't see any photosynthesis measurement here. So I just wonder what is your opinion about it, because photosynthesis might also related to the yield production, isn't it? So let me check if I get it right. So when the bulliform cells increases and makes well, actually, when the bulliform cell increases, the leaf The shape, leaf is roll, right? And when they no, it's roll on actually the the opposite. adaxial part, right? It's actually the opposite. Well, it really depends on, it's case by case, because there are some cases that leaf rolling is controlled not only by the bulliform cell size, it could also be determined because of the number of the bulliform cells, and there are other factors such as sclerenchyma cells also influence leaf rolling, and the vein that connects between small, I forgot the name of the word, but the vein, there are some veins that connects large vein and small veins in the horizontal direction. And if this is missing, the leaf also rolls. And as I said, there are many factors that determine the leaf rolling. So we have to think all the chances that actually controls the leaf rolling. But I guess what you really want to know is if the leaf rolling occurs, does it really help for improving photosynthesis? Is that the question Yes, that you really want to yes, know? correct. Yeah, because I also think that the Mm. real leaf rolling might also reduce the stomata Mhm. formation, because as it roll, maybe as you mentioned, the bulliform is getting bigger and the vein is getting bigger. So then probably the space for stomata to form is also less. I Okay, mean, so it's reduced, as I right? said, there are so many factors that determine leaf rolling. I think we have to separate the bulliform thing with leaf rolling, but so if we have to think, uh, as I mentioned in the introduction, leaf rolling is helpful during the stress conditions such as high temperature and high light intensity, something like that. So it when the leaf is rolled, it contains the micro atmosphere near the leaf surface, and that helps evaporation, transpiration near the leaf surface, and that's how plant can tolerate these kind of stress conditions. So yes, in those kind of conditions, stomata might be closed because they don't want to lose water, and the photosynthesis might reduce during this stress conditions. But right after this stress condition are removed, it could start to open this its stomata and start photosynthesis and again. So I think it really depends which condition the plant is exposed to. But the leaf rolling phenotype is stable, right? It will always roll like that, right? So the plant will always have the leaf rolling Yes. phenotype, right? So in theoretically, there are some papers that leaf rolling actually enhance the photosynthetic capacity.
And what we are actually trying to do is confirm that theory. That's why we're making the Neo population and try to really measure the photosynthetic effects and also the yield. So I don't have the correct answer for now, but I'm sure I'll get the answer 1 or 2 more years later. Yeah, All right, thank you. thank you. I can't hear you. You're muted. Sorry. It's okay. Mine is still on mute. I think it is very interesting sessions for today discussion, and since we have a limited time, I heard and I got message from Dr. Lee that he's now is about to go to the field because uh, time for Rice is waiting for me. harvesting. Yeah. I wish I could be there to help you and enjoy any food in the field that before you leave and before you end these sessions, I would like to summarize this today's talk delivered by you in relation to study number one. I have some point that we can that I can share with all participants. At first, you talk about gravity sensing in rice. Yeah, it is initiated by amyloplast mediated detection in stetocytes, right? Which activates a lazy one signaling and options array distributions, leading to asymmetric cell growth that determines tiller angle. And then from this study also, especially through GWAS study, six significant peaks were identified with candidate gene name as T1T1 and Onyx 106 located near to the TAC5 locus. Subsequent QTL and fine mapping using BC2F3 population validated TAC5 as a key locus. And the third thing, epigenetic analysis revealed distinct DNA methylation patterns at the TAC5 promoters, hypermethylations in OP or narrow tiller angle, and hypomethylation in SPR, wide tiller angle, that were stably inherited and affected tiller-based symmetry without altering other agronomic traits. And the fourth one, transcriptome analysis indicated that temporal shift in gravitropic is very difficult to pronounce. Sorry. Yeah. Responses between cells with differential gene expression driven by epi-alleles modulating transcriptomial timing and ROS mediated regulation via peroxide accumulations. And overall, in the first study, both genetic and epigenetic variations at TAC5 along with additive interactions with TAC1 gently regulate tiller angle and rice architecture. And the second study you have delivered highlights leaf shape, particularly
moderate leaf rolling as a key determinant of photosynthetic efficiency in rice. Moderate leaf rolling offers physiological and agronomic benefits such as reducing mutual shedding, improving light penetrations, and maintaining humidity, while excessive rolling can hinder growth and yield. Using recombinant inbred lines, populations of rice cultivar Miliang 23, a researcher identified and validated 3 major QTL, especially QA01 and QTL for A09, act additively control adaxial leaf rolling without any epistatic interactions, right? Histological and fine mapping analysis reveal that QR09 influences leaf thickness and bulliform cell enlargement. In contrast, QR01 affects tissue thickness near small veins, leading to the development of a patented molecular marker for early predictions of the leaf rolling trait. I hope I'm not mistaken to summarize your presentation. You got it correct. Okay, Dr. Lee. Lipaksa, I call him Lipaksa, Ipaksa in Korean language. Thank you once again for your sharing your expertise and experience, and we hope that we'll have research collaboration in the future. And we don't have any we don't know how to appreciate our appreciations unless as you can see from the screen, we have a small gift certificate of appreciations. We are delighted to award to you as presenting in our Botany Talk series number 26, right? Please accept this certificate for our certificate of appreciation. Thank you very much. We would also like to thank you to all participants for your activate participations, and we hope you found this session beneficial. And have a good day, Dr. Lee. Okay. Thank you again, and I apologize that I have to leave because of the field work. I hope you have nice seminar for the rest of the seminar. Okay, and hope to see you again. Okay. Thank you. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya tadi itu capek banget ya ngomong dalam bahasa asing gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua juga masih bersemangat untuk terus berada di forum ya, di Zoom meeting ini ya, untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Imam Sujono ya dari PT Syngenta Indonesia. Pak Imam Sujono sudah memiliki pengalaman bekerja di PT Syngenta sudah sangat lama ya, mulai dari tahun 2010 sampai sekarang.
Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, beliau menuntut pendidikan, menempuh pendidikan di Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Jember, dan saat ini beliau adalah sebagai Seed Marketing Head di PT Syngenta Seed Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, Pak Imam, em, kami dengan sangat senang hati untuk mendengarkan presentasi dari Bapak. Ya, mungkin dengan Pak Imam saya sudah bertemu langsung beberapa kali, dan beliau ini lebih cakep dibandingkan dari yang ada di layar. Ya. Bisa aja Bangga Pak Bapak Rafli. itu. Ya, Eh, terima kasih Pak Rafli. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai presenter di sini di webinar di BRIN ini yang ke-62. Tapi yang jelas bahwa eh, saya kayaknya kebalik pada saat menggunakan apa backgroundnya ini. Mohon dimaafkan ininya. Saya hanya Eh, jadi seperti yang Pak Rafli sampaikan bahwa saya akan langsung memulai dengan senang hati saya akan menggunakan bahasa eh, Pak Rafli karena saya tahu bahwa semua partisipan tadi mendengarkan mungkin agak capek karena menggunakan bahasa Inggris. Don't worry Pak Rafli, I can speak bahasa as well. Ya, screen-nya saya yang share atau yang Pak Rafli yang share? eh, Saya yang share aja Pak Boleh Rafli. Bapak yang share, atau kalau misalnya ini bisa kami bantu untuk share dari eh, sebentar ya Pak. Tapi dari itu ya. Ntar saya buka filenya dulu Pak Rapli. Ini di kita ada Pak, cuma internetnya sedikit bermasalah di sini. Eh, udah Bapak. Bapak. Oke, terima kasih ya, betul ini ya. Jadi saya akan mulai presentasi saya eh, untuk yang variety selection based on customer need dan biotech count. Jadi Syngenta yang mungkin beberapa mungkin ada yang belum tahu. Next slide ini ya, bahwa Syngenta adalah perusahaan multinasional. Ya, next slide lagi, saya langsung ke materi. Jadi kantor Syngenta biasanya itu ada di Swiss yang beroperasi di 90 negara dengan 46.000 karyawan. Eh, di Syngenta Indonesia kita mempunyai dua R&D yaitu di Kediri untuk yang seed, kemudian yang Cikampek untuk yang pestisida. Kemudian untuk yang namanya eh, processingnya, yaitu pabriknya untuk bahan kimia atau pestisida yaitu di Gunung Putri, Jawa Barat, Bogor sini. Kemudian untuk yang seed yaitu di Pasuruan, Jawa Timur. Ya. Kalau di Indonesia, Syngenta sudah berdiri apa namanya beroperasi sejak 1960. Tapi next slide, oke. Jadi awalnya dimulai dari Siba, sehingga nanti kemudian merger antara Ciba dan Novartis dan Merek, dan pada tahun 2000 Syngenta dan Novartis membentuk Syngenta. Jadi itulah sejarah Syngenta di Indonesia, yaitu berasal dari Siba, Novartis, Sandoz, kemudian pada tahun 2000
itu membentuk perusahaan namanya Syngenta. Mungkin next slide. Jadi perusahaan Syngenta ini adalah perusahaan yang full adalah eh, private company, artinya sektor swasta, ya di mana apa yang produk yang akan dicari seleksinya yaitu yang di Indonesia itu kita beroperasi yaitu benih jagung karena sudah lama kita apa namanya menjual benih jagung hibrida Indonesia, dan saat ini adalah kita dengan market share hampir 50%, jadi yang terbesar di Indonesia dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Kami juga mulai dari tahun ini untuk menjual produk padi hibrida ini ya. Jadi apa sih pemikiran Syngenta dalam hal ini untuk mencari produk? Next slide. Apakah bisnis, apakah customer need? Nah, jadi eh, kalau kita mencari produk, kalau perusahaan swasta pasti berbicara mengenai apakah bisnis produk tersebut menguntungkan, apakah sesuai dengan petani. Atau kita cari dua-duanya. Baik Syngenta adalah mencari produk yang baru, artinya tidak hanya dari sisi bisnis saja, tapi dari sisi petani. Karena kenapa kita gabungkan? Mana yang terpenting antara bisnis sama petani, customer need-nya. Jadi dua-duanya menurut saya penting. Karena apa? Kalau kita bicara bisnis, maka bisa jadi produknya tidak apa namanya tidak lama, tidak long life. Tapi kalau customer need, kita mungkin disukai oleh petani, diinginkan oleh petani, tetapi dari sisi bisnis, apakah menguntungkan atau tidak. Jadi Syngenta dalam memilih produk, dalam seleksi produk, atau dua-duanya harus kita menjadi objektif dari Syngenta, yaitu customer need dan tentunya secara bisnis itu menguntungkan. Ya. Next slide. Kenapa kita mencari produk yang dua-duanya harus ada? Karena satu objektifnya adalah business sustainability. Jadi kalau kita mencari eh, yang secara bisnis saja, eh, itu tidak menjamin bahwa produk tersebut akan dipilih selamanya oleh petani. Karena kita menginginkan produk itu menjadi pilihan pertama petani. Sehingga market share Syngenta di pasar akan semakin besar ininya. Tapi kita juga bahwa produk tersebut harus masuk di segmen big market, marketnya besar. Dan kita juga bahwa produk tersebut harus memberikan profit yang tinggi. Jadi tidak hanya produk tersebut menjadi pilihan petani, tidak hanya kita mencari produk tersebut di market yang besar, sekaligus juga memberikan profit yang tinggi. Artinya produk tersebut harus juga low cost. Jadi eh, cogesnya harus rendah sehingga akan dijual dengan juga harga yang bisa tinggi ininya, sehingga gross profitnya akan semakin besar. Itu adalah objektif dari Syngenta. Selain customer need, kita juga dari sisi bisnis harus dikombinasikan sehingga bisnis Syngenta akan menjadi bisnis yang sustain lama di Indonesia ini. Kita berikan bahwa di pestisida mungkin kita sudah menjadi nomor satu sudah sejak lama, tapi dari sisi benih, karena kita juga masih baru untuk benih jagung hibrida. Jadi sejak 2021 kita sudah menjadi market share paling besar di Indonesia. Apa namanya sangat jauh meninggalkan eh, kompetitor yang lain. Karena ada dua, yaitu customer need sama yang bisnis. Jadi dua parameter itu yang menjadi objektif kami ini. Next slide. Jadi apa sih inginkan petani? Yang diinginkan oleh petani. Jadi kalau saya selalu survei kalau ada petani bahwa satu adalah yieldnya lebih tinggi. Jadi produk yang terbaru itu harus lebih tinggi hasilnya daripada produk yang ada di pasaran saat ini. Kemudian yang kedua adalah toleran terhadap pest and disease ininya. Jadi kalau toleran atau yang germplasm mungkin kita pilih yang disease. Tapi kalau biotek lain toleran terhadap
hama, baik itu hama yang sekarang conborer maupun yang sekarang lagi banyak dialami oleh petani jagung Indonesia adalah FEW atau FAW. Kemudian yang ketiga adalah adaptability-nya harus luas. Jadi tidak hanya adaptif di Jawa, tetapi adaptif juga di Sumatera, di Sulawesi. Memang kalau kita bicara adaptif di Sumatera sama Jawa itu kan berbeda ininya, lingkungannya. Tapi kita mencari varietas yang artinya bisa adaptif di Sumatera, di Jawa maupun di Sulawesi. Memang pernah susah mencari produk tersebut. Tapi dari produk-produk Syngenta yang ada di pasaran saat ini yang dengan penjualan tertinggi adalah produk yang adaptif di seluruh Indonesia ini. Kemudian yang keempat adalah figurnya harus bagus. Karena petani Indonesia adalah melihat bahwa figur harus bagus adalah jadi mudah untuk dibudayakan. Artinya tidak manja produk tersebut dengan pupuk yang mungkin kurang karena pupuk terbatas, juga kemampuan petani untuk memberikan pupuk juga terbatas sehingga mereka mencari figur yang bagus sehingga mudah untuk dibudayakan. Kemudian adalah adaptif dengan climate, iklim yang ada. Jadi iklim semakin tidak menentu sama hari-hari ini bahwa kita mencari produk yang tahan terhadap kekeringan, karena biasanya kalau kita bicara jagung mereka tanam pertama adalah ketika musim, kalau di topik Tegalan mereka nanam di musim hujan yaitu di Oktober atau November ininya. Tapi kalau di TI mereka masuk ke musim kemarau nanti akan mulai tanam di bulan Maret April sehingga musim hujan yang kedua karena apa namanya airnya belum cukup mereka akan menanam padi, menanam jagung daripada padi ini ya. Jadi ini adalah customer need yang apa namanya yang diinginkan oleh petani. Next slide. Kalau kita lihat apa sih gimana sih caranya Syngenta mencari customer need ini? Nih ya. Yang pertama adalah kita mulai dari survei. Survei bisa dilakukan oleh internal maupun eksternal. Tetapi kalau internal yang kita lakukan ini mungkin behavior untuk yang eh, orang Timur, orang Asia. Kalau yang bertanya yang survei adalah orang internal, mereka ada istilahnya uwakio untuk menyampaikan bahwa ini yang kurang bagus. Jadi semuanya mereka anggap bagus kalau surveinya internal. Tapi beda halnya kalau survei itu dilakukan oleh eksternal. Sehingga mereka bisa menyampaikan apa adanya tentang produk tersebut, apa yang mereka inginkan. Jadi itu yang kita lakukan setiap tahunnya, baik itu eksternal maupun dari internal. Setelah ketemu survei tersebut, survei ini mungkin internal juga um, karena kita sudah mempunyai tim internal sudah cukup lama di bidang eh, agronomi jagung. Mereka mungkin sudah mempunyai produk seperti apa yang mereka inginkan, produk seperti apa yang petani inginkan. Setelah kita dapat dan kita ada agreement dengan semua tim, baik itu breeder maupun seed development, tim sales, tim agronomi, setelah mereka mendapatkan apa namanya agreement dengan mereka bahwa ini produk yang kita pengen cari ininya, jadi kita mempunyai target produk based on the customer need ininya. Setelah itu kita evaluasi. Jadi mulai dari breeder, mulai dari seed development, mulai technical agronomy, mulai dari tim marketing maupun tim sales setuju bahwa inilah target yang mau kita cari ininya. Habis itu kita lakukan evaluasi. Jadi kalau kita bicara evaluasi kita ada 6 step di kita dilakukan oleh breeder, yaitu dari pemilihan hasil breedernya mulai dari stake 1 sampai stake 3, stake 4 sampai stake 5 dilakukan oleh apa namanya development. Setelah itu lulus dari stake 4 sampai 5 nanti akan di advance ke stake 6.1, 6.2 ininya. Sehingga yang lakukan itu adalah technical agronomy. Sehingga 6 step ini eh, cukup lama, bisa jadi 6 tahun kita menemukan produk terbaru.
Jadi kalau Syngenta mengeluarkan produk setiap tahun itu bukan kita lakukan setahun atau 2 tahun sebelumnya, tapi 6 tahun sebelumnya kita sudah mencari hibrida apa yang cocok ininya. Karena kita punya target produk based on customer need yang sudah setujui oleh semua divisi ininya. Setelah itu baru kita registrasi. Setelah kita dapat registrasi, kita lakukan lagi bahwa set by set demo dengan uh, current variety dari Syngenta maupun juga dari punya kompetitor. Karena kita pengen bahwa produk yang terbaru tersebut satu harus lebih tinggi dari produk yang ada di pasaran, baik itu produk internal Syngenta maupun dari kompetitor. Karena pengennya kita sebagai perusahaan swasta pengennya produk tersebut diterima dengan baik oleh petani sehingga dan mengganti produk-produk yang lama yang ada di pasaran. Kemudian setelah set by set demo ada farmers testing. Farmers testing itu kita berikan kepada petani sampel-sampel demo untuk lakukan untuk di lapangan. Mereka tanam demo dengan compare dengan kompetitor dengan yang biasanya dia tanam. Kalau mereka cukup bagus produk tersebut diterima oleh petani, baru produk tersebut akan di launching. Jadi untuk mendapatkan produk terbaru itu butuh waktu 6 tahun di Syngenta. Sehingga kalau kita lihat Syngenta baru mengeluarkan produk yang terbaru yang padi hibrida, yang NK Ningrat, itu berarti sudah 6 tahun yang lalu kita sudah mempunyai produk tersebut ininya. Tapi kita menunggu sampai itu diterima di pasar, terus kemudian sesuai dengan persyaratan legislasi sehingga kita baru tahun 2025 kita baru launching. Next slide. Jadi testingnya adalah satu karena itu wide adaptability. Jadi di testing di seluruh Indonesia ini. Jadi produk tersebut harus adaptif di Jawa, Sumatera, maupun Sulawesi. Karena kalau lihat pasar jagung yang kalau bicara jagung pasar terbesar adalah Jawa Timur, kedua adalah Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, kemudian baru eh, apa namanya Sumatera Utara, Gorontalo sama ini. Jadi semuanya itu ditanam di seluruh tempat sehingga kita mencari yang produk yang sangat adaptif di semua tempat. Kemudian yang kedua adalah hasil dan low cost. Jadi karena kita perusahaan swasta, tidak hanya hasil yang tinggi, tapi juga low cost artinya mudah diproduksi. Jadi kalau itu hasilnya tinggi tapi produksinya susah dan costnya terlalu tinggi, itu dari Syngenta mungkin tidak akan melaunching produk tersebut. Jadi produk tersebut harus dari sisi yield harus tinggi, tapi costnya juga rendah. Kemudian turun terhadap pest and disease. Jadi jadi tiga hal ini ya testing adalah satu adaptif hasil tinggi, low cost, kemudian turun terhadap pest and disease. Next slide. Ini tadi mengenai yang saya bicarakan mengenai gimana sih Syngenta bisa me- memperoleh produk yang menjadi pilihan petani. Karena terus terang kalau kita bicara free market, ini kita sudah 50% dari market share nasional. Kalau kita bicara bantuan pemerintah kita memang tidak banyak, tapi dari free market ini kita artinya dari 10 jagung yang ada di Indonesia, 5 itu adalah jagung Syngenta. Kita akan setelah itu kita akan sampaikan mengenai konbiotek karena Syngenta sejak tahun 2024 sudah mengeluarkan produk yaitu biotek yaitu lebih nyaman, lebih mudah, kemudian hasilnya meningkat. Hasil meningkat karena dengan biotek itu kita bisa menekan kehilangan hasil karena gulma dan juga karena insek disebutnya. Next slide. Jadi kenapa Syngenta mengeluarkan produk biotek? Jadi kalau kita lihat bahwa di tahun 2010 itu kita hanya 0,2 hektar per manusia, per kepala manusia untuk bisa menyediakan pakannya. Bagaimana tahun 2012, 2050,
2100 mungkin ada 10 miliar lebih apa namanya populasi penduduk dunia ini. Apakah kita bisa menyediakan makan bagi mereka semuanya ini? Makanya hal itu kita memerlukan adalah satu dari sisi jemplasem, terus kita cari adalah sebenarnya yang kedua dari sisi biotek. Karena biotek itu adalah membuat kehilangan hasilnya menjadi apa namanya kita pertahankan kehilangan hasil karena gulma, terus kehilangan hasil karena insek tersebut. Next slide. Jadi kalau kita lihat apa sih biotek manfaatnya untuk sustainability, kita bicara tadi sisi yield sudah pasti akan meningkat 10 sampai 20% meningkat artinya dari potensial yield loss karena gulma dan ada hama. Memang ini berbeda sama apa namanya kondisi sekarang hama yang saat ini yang menyerang di Indonesia yaitu kita mengenal sekarang ada FAW atau tirak jagung yang mungkin 10 tahun yang lalu tidak ada di Indonesia tapi sekarang menyerang seluruh petani jagung di seluruh Indonesia. Jadi dengan apa namanya dengan eh, biotek ini kita hasilnya juga akan meningkat 10 sampai 20% dari ponsel jet loss yang kemungkinan akan ada di gulma. Kemudian dengan penggunaan biotek itu mengurangi penggunaan pestisida dan tenaga kerja. Kalau kita lihat dengan biotek ini yang saat ini yang BTGT yang di Syngenta saat ini adalah itu mengurangi jumlah pemakaian pestisida untuk yang kontrol yang apa namanya ACB dan juga memang saat ini BTGT itu hanya untuk aset converter tapi pada kenyataannya di lapangan mengurangi apa namanya serangan dari FAW ininya. Sehingga petani biasanya untuk mengendalikan FAW harga jagung itu butuh 3 kali spray insektisida maka dengan BTGT yang sekarang adalah itu hanya perlu 1 kali ini ya. Itu pun sangat jauh berkurang daripada yang sebelumnya apalagi kalau kita nanti saat ini proses untuk bisa registrasi untuk yang kuat ada MIR 162 ada tambahan moneknan itu artinya bahwa petani untuk mengendalikan FAW ulat tanah itu juga tidak memerlukan pestisida ini ya sehingga itu semuanya akan mengurangi emisi CO2 karena emisi CO2 berkurang dari pabrik pestisida mungkin akan berkurang eh, aplikasi CO2-nya aplikasi pestisida juga akan berkurang karena dari 3 menjadi 1 kali tapi kalau BT apa namanya kuat nanti ya MIR 118 sama 89 itu mungkin tidak perlu menggunakan aset lagi. Kalau kita mengurangi emisi CO2, mengurangi penggunaan pestisida, maka lingkungan kita akan semakin baik. Jadi environment kita akan makin baik ininya. Next slide. Jadi Syngenta saat ini akan mempunyai sertifikasi untuk BTG kita ada 4. Tapi kita punya apa namanya sertifikat tuh food safety maupun environment dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi di lapangan itu kita hanya jual 3. Kenapa kita hanya jual 3 varietas? Nah, meskipun kita mempunyai 4 varietas ininya yang apa namanya kita melihat bahwa ada satu varietas yang tidak kita jual karena ada yang kita ketidakstabilan di apa namanya di varietas DF1-nya maka kita hanya menjual 3 varietas yang kita anggap bahwa ini stabil sehingga akan membuat petani lebih mudah lebih murah dalam budayanya kemudian bisa menaikkan hasil. Next slide. Jadi yang kita punya yaitu adalah PT11 kemudian GA21 PT11 dengan karyawan IB-nya protein itu protein yang diintroduksi ke tanaman jagung itu bisa mengontrol asam konbor. Kemudian gen PAT sebelumnya adalah sebagai marker
Tapi juga ini benefitnya saat ini adalah toleran juga terhadap glufosinat karena beberapa gulma itu sudah resisten terhadap yang glifosat sehingga tidak bisa dikontrol sama glifosat. Dengan penggunaan adanya PAT sebagai marker itu bermanfaat bagi petani untuk menggunakan glifosat juga. G21 dengan MEPS jadi membuat tanaman menjadi lebih tahan terhadap glifosat tentunya. Sehingga dua kalau dikombinasikan maka tanaman jagung itu adalah tahan terhadap glifosat dan juga sebagian glifosat meskipun di kita registrasi hanya tahan glifosat juga tahan terhadap asam boron sehingga karena asam boron itu masuk di dalam batang tanaman jagung dan susah dikendalikan karena tanamannya berada di dalam batang jagung, sembunyi di dalam batang jagung. Kemudian kalau pengendaliannya itu harus sebelum matahari terbit penyemprotan insektisida sehingga biar lebih efektif sehingga yang lebih efektif lagi adalah masukkan PT11-nya protein PT11 kelainan AB-nya kepada tanaman jagung sehingga tanaman jagung bisa memproduksi sendiri adalah protein tersebut sehingga bisa resisten terhadap asam boron. Tujuan Syngenta bukan hanya PTGT ini ya, untuk memudahkan petani semakin mudah, semakin murah, misalkan bisa meningkatkan hasil. Jadi tujuan utama Syngenta adalah dengan yang kuat. Next slide. Jadi inilah adalah Syngenta mungkin dalam proses sekarang untuk mendapatkan registrasi ada trade ya BT11, G21 yang BTGT sudah punya. Yang ketiga adalah MON 89 untuk bisa mengendalikan FAW. Kemudian ambil 162 untuk insek yang golongan Lepidoptera atau yang di bawah tanah sehingga kalau itu diintegrasikan ke dalam tanaman jagung maka petani itu akan semakin mudah murah sekaligus meningkatkan hasil. Ya, sehingga prosperity dari petani secara petani juga akan meningkat karena petani akan lebih tenang, lebih nyaman dalam budidaya jagung. Mungkin karena kita sampai saat ini adalah ketinggalan 28 tahun dibandingkan US petani-petani di Amerika Serikat sana yang sudah mereka menggunakan biotech produk. Ini. Tapi eh, mungkin ini akan lebih cepat kalau kita mungkin 2028 kita mempunyai produk yang BT apa namanya yang kuat. Sebut kuat karena ada 4 trait di situ yang kita masukkan ke dalam tanaman jagung. Harapannya adalah seperti yang apakah kita bisa memberikan makan untuk 10 miliar nanti di 2100. Jadi biotek karena Syngenta adalah menggunakan biotek dan juga kita mencari varietas dengan jemplasem. Kita terus meningkatkan jemplasem untuk mencari varietas yang hasilnya lebih tinggi, lebih tahan terhadap penyakit. Dengan biotek adalah kita membuat petani yang lebih mudah dalam budidayanya karena disemprot dengan glifosat untuk yang over the top, kemudian tahan terhadap FAW sekarang menjadi penyakit utama untuk yang apa namanya di jagung ini ya. Harapannya seperti yang tadi kita memberikan ketersediaan pangan kita akan tercukupi. Kalau di Indonesia ada 280 juta lebih petani apa namanya manusia yang harus diberikan makan sehingga kita yakin dengan jemplasem dengan biotek tersebut kita bisa memberikan swasembada pangan di Indonesia. Saya kira itu yang next slide. Sudah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan bahwa dengan jemplasan non biotek dan juga seleksi varietas ada dua, yaitu yang customer need dan juga dari sisi bisnis, sehingga kita percaya bahwa Syngenta dapat berperan dalam swasembada pangan di Indonesia. Saya kira itu Pak Rafli. Saya kembalikan lagi Pak Rafli. Mungkin ada pertanyaan dari Baik, Pak Imam, terima kasih banyak atas presentasinya. Eh, banyak sekali informasi yang kami peroleh ya, dari apa yang telah disampaikan. Saya yakin juga Bapak Ibu peserta apabila ada em, pertanyaan ataupun eh, klarifikasi yang diharapkan dari Pak Imam, mangga dipersilakan
Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand atau mungkin saya akan minta minta partisipannya langsung bertanya ya. Iya. Saya tunjuk aja, Mas belum. Sudah ada ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Nurfianto, Pak Imam. Saya bacakan saja. Yang pertama, bagaimana perusahaan menjawab kebutuhan petani yang dinamis di tengah persaingan pasar, impor pakan ternak, dan dampak perubahan iklim yang sulit diprediksi. Nah, ada beberapa pertanyaan ternyata Pak. Yang kedua itu, apakah produk jagung biotek toleran herbisida secara signifikan dapat menurunkan aplikasi herbisida? Yang ketiga, bagaimana menerjemahkan kebutuhan petani itu ke dalam research and development serta memprediksi kebutuhan benih yang diproduksi. Oke, baik Itu Pak Pak ya, Rafli. ada 3 pertanyaan dari Pak Nurfianto. Ya, yang pertama saya jawab dulu untuk yang apa namanya bagaimana perusahaan menjawab kebutuhan petani dinamis. Jadi survei itu kita lakukan setiap tahun. Ya. Jadi kita menggunakan pihak ketiga maupun internal sehingga bisa uh, mengerti apa sih kebutuhan petani ini ya. Dan juga penuh setiap tahun kita sebut dengan target produk yang mau kita cari itu setiap tahun berbeda ininya. Bisa berubah, bisa tidak. Misalkan di hasil survei dan tim bahwa kita tidak perlu apa namanya merubah target produk profil, kita menggunakan yang lama. Tapi kalau misalkan produk profilnya sudah berubah, misalkan contoh yang berubah. Dulu kita tidak mengenal Doni mildew sebelumnya, tapi sekarang menjadi kewajiban mencari produk yang tahan terhadap Doni mildew. Eh, Kemudian tanaman jagung yang tahan terhadap busu batang stock Sebelumnya mungkin tidak ada yang apa namanya baik itu stock karena Erwinia maupun stock kalau apa namanya karena busu batang yang lainnya. Tapi dari situ, dari survei itu kita melihat bahwa ternyata saat ini adalah apa namanya kita harus masukkan tanaman jagung yang lebih tahan terhadap penyakit Doni mildew atau gule, penyakit jagung yang lebih tahan terhadap busu batang. Mungkin petani Sulawesi, petani Sumbawa, dan lagi ininya karena mereka tanam di tegalan mana airnya tidak cukup ininya. Mereka mencari tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Sehingga dari Syngenta, dari survei itu bahwa kita perlu tanaman yang tahan kekeringan. Jadi kalau kita lihat Nah, 3 produk kita yang penjualannya cukup besar ininya, ya itu adalah adaptif di mana-mana. Salah satu kelebihannya adalah tahan terhadap kekeringan, baik itu di Sulawesi maupun di apa namanya di Sumbawa. Itu yang apa namanya dengan survei yang kita lakukan setiap tahun. Kemudian pertanyaan kedua, apakah produk jagung teknologi herbisida secara signifikan menurunkan aplikasi herbisida? Kalau herbisida sih sama ininya, tapi yang berpengaruh terhadap penurunan adalah pestisidanya, insektisidanya. Kalau kita sebelumnya untuk mengendalikan ulat gerajang atau FAW itu butuh 3 kali petani untuk semprot insektisida. Dengan BTGT mereka perlu 1 kali penyemprotan. Tapi karena nanti kalau yang kuat yang apa namanya yang Moneknan kemudian yang B162 itu untuk FAW sudah tahan terhadap FAW dan juga ulat yang golongan Lepidoptera untuk yang di bawah tanah itu juga tahan sehingga itu sangat mengurangi uh, jumlah pestisida yang diaplikasikan juga ke tanah kerja sehingga petani akan kosnya akan semakin murah kalau membudidayakan jagung dengan jagung biotek. Kemudian yang pertanyaan ketiga, bagaimana menerjemahkan kebutuhan petani gitu dalam ke R&D dan memprediksi kebutuhan petani yang diproduksi itu, Mas. Ke, ke R&D adalah bagian dari tim kita. Jadi ketika kita ada hasil survei, ketika ada meeting target produk yang mau kita cari adalah seperti A ininya. Jadi itu adalah kita kalau kita bicara produk, namanya kita bicara ke tim sales, pasti mereka adalah mencari produk yang super semuanya. Warnanya bagus, hasilnya tinggi, dan tinggi, kemudian tahan penyakit, tahan
pes juga ininya. Apakah itu bisa diterima oleh breeder R&D? Jadi R&D mungkin akan memikirkan, oh ini terlalu berat, kita hanya bisa eh, apa namanya rendemen kita hanya butuhnya 80% ke atas ininya. Jadi tidak semua yang hasil petani itu kita berikan ke R&D. Jadi ada kesepakatan, ada apa sih balancing. Kalau kita bicara ke tim sales pasti mereka akan minta yang bagus bagus sekali ininya sehingga mereka mudah menjualnya. Tapi kalau dari sisi breeder apakah mereka mampu? Dari sisi jemplasem kita punya nggak di situ ininya? Kemudian kalau dari sisi production untuk yang supply, mereka akan bertanya produksinya berapa ininya, apakah mudah diproduksi atau tidak ininya, sehingga hasilnya tinggi tapi tidak mudah diproduksi, sehingga itu akan menjadi produk tersebut tidak akan kita advance ke step berikutnya, sehingga mungkin bisa jadi tidak kita registrasi karena produk tersebut akan mahal untuk diproduksi. Sehingga karena kita juga memikirkan dengan sesuai dengan customer need, tapi juga dari sisi bisnis menguntungkan. Saya kira itu Pak Refli. Iya, terima kasih Pak Imam atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Pak Nurtianto. Oh iya Pak, beliau juga menyampaikan terima kasih atas penjelasannya. Baik Pak Ibu, masih ada lagi yang akan raise hand atau bertanya melalui chat box? Kami persilakan. Tadi ada Pak Imran ya? Pak Imran tadi bukannya mau nanya? Atau Bu Liliana? Tadi sepertinya sudah ngintip-ngintip sama Mbak Muawanah tadi itu mau bertanya. Tapi turun lagi tangannya Pak Imam. Mungkin sudah em, lelah dengan terlempar jaringan saat ini kurang bagus Pak. Jadi tadi saya melihat nih Bapak Ibu itu udah raise hand, tapi langsung mungkin itu jaringannya jelek. Iya, Pak Refli, mohon maaf tadi ini barusan Sambil komplain lagi. menunggu yang bertanya Pak, ini tadi di tim kami itu sempat eh, konsen terhadap proses mulai dari perakitan sampai pelepasan yang dalam kurun waktu 6 tahun itu sudah bisa rilis ya Pak ya di awal-awal tadi itu ada ininya. Kalau menurut kami itu suatu capaian yang luar biasa. Itu sebenarnya em, eh, apa metode atau strategi apa yang dikembangkan sehingga dalam kurun waktu 6 tahun itu sudah bisa merilis produk begitu Pak. Iya, karena ini tidak dimulai setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tapi sudah 6 tahun, sehingga tiap tahun dari stage 1 menjadi stage 2, jadi stage 5 menjadi stage 6, stage 6 menjadi stage 7, karena kalau kita launching jadi stage 7 ininya. Jadi seperti itu akan berurutan nantinya. Awal dari stage 6 menjadi stage 7, stage 5 menjadi stage 6. Sehingga tiap tahun kita mempunyai produk yang baru sesuai dengan apa namanya customer need yang baru. Karena kalau kita bicara customer kita diskusi terhadap produk yang terbaru itu artinya sudah dirancang di breeder tahun ini. Jadi kalau produk apa namanya target produknya berarti nanti 6 tahun lagi berarti 2031 baru produk yang apa yang kita inginkan sesuai dengan survei terbaru akan muncul nih ya. Jadi itu berbeda petani Indonesia untuk kira-kira produk apa sih yang apa namanya yang mereka inginkan. Karena kalau kita bicara produk yang mereka inginkan pasti mereka minta yang bagus semua. Warnanya pasti harus memain warna merah, rendahnya harus tinggi, tanah kekeringan. Kalau bisa empuknya juga sedikit tapi kulitnya juga bagus. Ah,
Itu yang harus kita sepakati bersama antara tim komersial, R&D, marketing, supply and production, sehingga produk tersebut adalah mudah diproduksi, cost-nya lebih murah, hasilnya juga bagus, dan juga dari R&D bisa merakit produk tersebut, sehingga artinya kita membuat target produk kepada R&D, itu artinya secara hitungan mereka bisa dapatkan ininya. Jadi R&D yang ada untuk tidak mungkin menerima target produk yang diinginkan oleh komersial maupun marketing itu jika di jemplasan mereka tidak punya mereka. Baik Pak, saya ini ikut optimis dengan uh, the next biotech Syngenta produk yang disebut kuat tadi Pak ya. Ini ada 4 gen yang mau dikombinasikan dalam satu genotipe ya nantinya. Nah, apakah uh, yang dijadikan resipien ya, artinya genotipe unggul yang akan diinsersikan dengan keempat gen ini sudah ditentukan atau memang membuat sesuatu yang baru Pak, yang untuk jagung yang kuat ini nanti ke depannya. Oke, untuk yang kuat yang kita akan interogasikan adalah satu, yang pertama adalah produk yang secara genetik jemplasem itu diterima oleh petani. Jadi kita mempunyai apa namanya yang sekarang adalah produk-produk yang penjualan terbesar di Indonesia, yaitu di Syngenta sendiri, itu akan kita interogasikan menjadi biotek yang 4 ya, kuat tersebut. Tapi juga kita melihat bahwa ada varietas yang jemplasem baru yang cukup bagus, lebih bagus dari produk yang ada sekarang. Itu kita targetkan untuk bisa kita launching nanti langsung ke kuat biotek dengan 4 event tersebut ininya, sehingga petani akan diuntungkan mendapatkan produk yang tinggi hasilnya juga sekaligus juga mudah untuk budidayanya. Baik Pak, berarti apa kajian preferensi dulu ya Pak ya untuk jemplasem yang mau diimprove karakternya dengan 3 katakanlah event tadi 4 ya. Kami berharap nih Pak ini sukses proyeknya dan mudah-mudahan di saat launching nanti kami juga diundang Pak. Ya. eh, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang masih mau bertanya atau mungkin di chat box masih ada pertanyaan? Nah, deh. Sepertinya Pak Imam, kita sudah ini ya, sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang menyusul, mungkin nanti kita bisa fasilitasi ke Pak Imam untuk teman-teman yang belum bisa menyampaikan pertanyaan pada pertemuan ini. Tapi saya yakin nanti setelah Zoom meeting, karena tadi kondisi di lingkungan kita juga Zoom-nya internet connection-nya kurang bagus, mungkin ini salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa em, ada ada beberapa teman-teman yang kadang masuk kemudian terlempar lagi dari Zoom meeting. Baik Pak Imam, terima kasih banyak atas apa yang sudah di-share kepada kami di Pusat Riset Botani Terapan dan seluruh peserta yang hadir tentang bagaimana strategi ataupun program research dalam menghasilkan produk yang dilakukan oleh PT Syngenta Seed Indonesia yang memang berawal dari preferensi konsumen ya,
untuk berbagai beberapa karakter kunci, misalnya hasil yang tinggi, kemudian toleran terhadap cekaman, baik itu biotik maupun abiotik ke depannya ya Pak ya. Kemudian untuk daya adaptasinya yang lebih luas, kemudian memiliki vigor yang bagus, kemudian mudah di dalam hal teknis budidaya atau kultivasinya, dan juga ekspektasinya tentu bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, banyak sekali informasi yang kita peroleh. Syngenta juga sudah punya beberapa rilis variety, dan dengan keuntungannya masing-masing seperti bisa meningkatkan hasil tadi itu kalau tidak salah bisa sampai 10 dan 20% dari potensi hasilnya. Kemudian varietas yang dirilis juga bisa mengurangi penggunaan pestisida dan tenaga kerja di lapangan, dan juga tentunya bisa mengurangi emisi karbon dioksida sehingga mendukung program untuk better environment. Nah, kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Imam, telah berkenan dan ditodong dalam waktu yang sangat singkat untuk berkenan menjadi narasumber di acara rutin kami di Pusat Riset Botani Terapan. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan yang selama penyelenggaraan event ini. Dimaafkan Pak, dan sama seperti pembicara pertama tadi, kita juga menyampaikan bentuk apresiasi dalam bentuk sertifikat. Mohon kiranya Pak Imam Terima kasih, Pak Rafli. berkenan menerimanya, dan nanti soft filenya akan kami kirimkan secara terpisah ke Pak Imam. Sekali Ya, lagi terima terima kasih kasih ya kembali. Pak atas waktu dan kehadirannya. Saya yakin pada jam yang sama Pak Imam juga punya agenda workshop. Saya mendengar tentunya ini sangat tight waktunya, dan semoga aktivitas Pak Imam dan rekan-rekan Syngenta diberikan kelancaran. Terima kasih sekali lagi. Saya sebagai selaku moderator pada pertemuan ini mengucapkan terima kasih kepada semua peserta, dan kerjasamanya dengan tim ini membuat saya lebih confidence untuk berbicara di depan layar. Maklum saya biasa di atas panggung Pak, langsung C. Saya kembalikan waktu dan layar ke MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Refli Nur dan juga kepada Bapak-Bapak pembicara sebelumnya, Dr. Lee dari Pusan National University Republic of Korea, dan Bapak Imam Sujono, Seed Marketing Head of PT Syngenta Indonesia, atas paparannya yang sangat menginspirasi. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan atas kesediaannya meluangkan waktu untuk ikut menyimak dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menginspirasi diskusi kita hari ini. Kemudian selain itu, atas nama Organizing Committee, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ketua Pusat Riset Botani Terapan, Pak Imam Surya, atas officially opening untuk event ini. Kemudian pada Pak Dr. Refli Nur untuk pimpinannya yang telah memimpin acara ini secara lancar. Kemudian kepada host kita, Ibu Daren Stradika Tizar Triana, atas bantuannya dalam technical koordinasi.
Bapak Ibu silakan stay tune dan selalu ikuti update-update terkini dari Botany Talk Series untuk topik berikutnya setiap bulan. Kemudian sekaligus menutup acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Selalu sehat Bapak Ibu semua. Semoga dilancarkan aktivitasnya hari ini. Kemudian juga jangan lupa selalu bahagia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita sudahi ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang belum ada yang belum ngisi ngisi presensi presensi ya, ada ya, dipersilakan. dipersilakan. Masih ada di share ya. Oke. Kita tadi sudah ambil foto belum? Udah. Di layar. Udah pada hilang. Cepat. Gimana caranya? Sebentar Sebentar ya. ya. Di Di screenshot dulu ya Bapak Ibu. Tadi lupa ini terpesona. Ya tukang foto kan nggak ada. Itu Bu Andini malah nanyain daftar hadir tuh Pak Refli ya. Daftar hadir Mbak Andini. Besar lagi. Verifikasi masing-masing. Apakah masih ada di TKP? Ya, nanti kami kirimkan itunya ya. Pak Refli. Teh Dini ini Ayuna jika pengantin baru intinya make upnya sengaja ya kita tampil. Kita ada tawaran mengambil box tuh nenek. Di Aceh apa di Cibinong Teh Dini? Di gedung Kehati, Prof. Lagi di mana Prof, Cibinong? iya di gedung Kehati, Prof Refli. Oh, ini kapan-kapan ketemu di Cibinong ngopi Aceh bareng kita. Ayo ditungguin Prof Refli boleh. Jaringan jelek di sini sekarang, makanya ini putus-putus. Oke, tadi ini ya Habis kan? Udah kemarin. Tapi kemarin nggak ada pengumuman tak? Ya. Di Basung gitu. Tapi ini nggak ada. Martina kebagian. Belum. Udah habis.